Assalamu alaikum. Good evening to Legal Advice by Barristers. খুব খুশি হলাম যে আপনারা আমাদের সাথে জয়েন করতে পারলেন। একটা প্রশ্ন আসছিল একটু আগে, ওইটার উত্তরটা মালিক ভাই দিয়ে দেন। Question, I have at the moment more than 20 text, and I think I will just to repeat one question, one answer to a gentleman. He's a Pakistani gentleman. He text. If your passport has got damaged, you got a new passport, and the damaged passport has your visa. You can travel with both new passport and the damaged passport, so long as your visa can be seen, is legible, clear. Okay, but I would advise you to apply for a biometric residence card. A biometric residence card you can apply by paying a fee to the Home Office. Complete a form, pay the Home Office fee, send your both passports, or new passport and old passport, and you will get a biometric. But they will ask you to provide your biometric details in a post office. So please do that before you travel. That is much easier and very secure. I think this is the answer I have given. Now. We had a query, I think, about child maintenance service and so forth, and a text was received that, regarding child maintenance payments. Well, these payments are calculated according to earnings as well as according to the amount of time the children spend with the parents. Generally, these maintenance payments, which are sort of less facilitated or administered by the child maintenance service, generally it is the fathers who make these payments dependent upon their income. And it's usually not a difficult situation. What would happen is the mother of the children would provide bank details to the father, and if the bank details are clear and known, then the father would make the payments accordingly. The calculation would be done by the child maintenance service and make the payments monthly into the mother's bank account. Sometimes people actually can reach agreement between themselves as to what the payment should be, and the child maintenance service do not need to get involved. But I have come across situations like this. Sometimes parents can't see the wood from the trees, and they are involved in a very tense situation. So one of the parents, in this instance it was the mother, who provided some bank details of a bank account that was dormant with certain restrictions. So when the father went to make payments 4 or 5 times, they bounced back, and then the mother was calling the child maintenance service to say the father hasn't paid, and all sorts of games go on. The most mature and reasonable way to deal with these matters is provide clear, straightforward bank accounts, and the spouse or ex-spouse who has to pay the money on time as calculated by the child maintenance service. And all of this is online. Some of the things, Umar, can be done by just respectful communication between the ex-spouses. Yes, I know there are a lot of acrimony between spouses, ex-spouses may remain after even several years of marriage being dissolved, but the best thing would be people have to think of the best interest of the children in their heart. And jodi apnar if you want the child maintenance or any other contributions from the father or mother, vice versa, in the for the children, of course, just to say nice polite way, okay, your son or your daughter needs this, can you make a contribution? Or get somebody else. If you don't talk to your ex-spouse, just to get somebody else, a relative or a parent or a friend, mutual friend, to talk nicely rather than just keep insulting each other. This is not a right way to do. Amra dekhchi koto amra jeto duijono family law kori little matter liya, petty matters liya eto beshi manchor mentality really amra je hit up hoi jai, jogla kortam, fight kortam, judgeর সামনে গিয়া really embarrassing situation create a court মাঝে. So আমি request from everybody when you are dealing with children, think of not you individuals, think about the children. আপনারা যারা fighting warring spouses, আপনারা কারণে
যারা ফাইট কররা বাচ্চা নিতে সাফার করে বাচ্চা হয়তো একটা মানিয়ে দরকার আছিল স্পাউসে আটকে রাখিছে বিকজ আদার স্পাউসেস বিকাম a bit aggressive or misbehaved. So this is something we can say. But child maintenance agency যেটা আছে তারা তো তারা কাম করবো, but they are dealing with millions of people all the time. A lot of absent fathers, there are so much time they spend hunting them. This is another problem. I think the golden rule, the magic rule in all of this is the welfare of the children, and it is not about getting back at the ex-spouse or ex-partner or ex-wife or ex-husband. Actually, it is about the betterment of the children and following reasonableness and being respectful and getting over the past. I have a case recently whether two elderly couple, they fought with each other all their lives. Unfortunately, both of them now passed away. And now children obviously lived with the mother, Yes. and the father had remarried. Now what is happening now, they are now obviously there are some children from both side or both wives. Both wives have children, yes. One they are now trying to fight between themselves about the assets. So what I told them once, I had a meeting because they came, all of them, all the children from both sides came to me. I said, don't fight. There is no need to fight by because you're the slice of your inheritance. তোমার মার যতক্ষণ আছে আর বাফর যতক্ষণ দুইখান তাকিয়া, who is going to be the main beneficiary? Your lawyer and me, or their lawyer and your lawyer, whoever it is. Lawyers are going to be the main beneficiary. এখন কোর্টে গেলেও জাজে যেটা করে তারা জাজে হইব এনকারেজ করে মানুষের go to mediation. তোমরা যে ফাইট করায় ওদের বিজনেস কেসও আমি প্রায় কোম্পানির কোর্টও, even last week I had a case where the High Court judge said তোমরা যে ফাইট করায় 200,000 পাউন্ডর অ্যাসেট লইয়া দুই গ্রুপে তোমার 300,000 পাউন্ড তোমরা কস্ট এস্টিমেট দিছো দুই হককে ফর অ্যাবাউট 8 জন করিয়া উইটনেসেস ইচ সাইডও সাইড দিন ট্রায়াল হইব 100,000 করে যদি যায় তোমরা পয়সা গুণ অনগল দিয়ে ফক্কর আর একজন যে ফক্কর যদি লুজ করো অফার ফক্কর দেওয়ার কোনো এবিলিটি নাই। সো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু do sensible thing, just go to mediation and compromise with each other. একটু করতে হইলেও compromise করো। Can we talk about briefly about another burning issue, regulatory matter, ওই যে জিপি দ্বারা যারা বালা সার্ভিস ফাইন না, আমি আজকে জিপির কথা কইলাম ও কারণে জাস্ট এল্ডারলি জেন্টলম্যান আমারে আজকে খুব আপসেট হইয়া হইছেন যে তান জিপি গেছলা আমি কইতাম সেরাম না যে আমরা এশিয়ান উবালা অতটুকু কইলাই কইলা লিঙ্গুইস্টিক ইস্যু লাগিয়া গেছলাম আমি বলে বাংলা করে কথা বুঝে কইতাম পারমো মহিলা তাইন কথা শুনবার আগে কইন আমার সময় না আমার সময় না আমার সময় নাই তাই না কইন আমি কিতা লাগে আইলাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট করি আপনার কাছে আপনার যদি সময় নেই আমার কাছে আপনি যদি দিস ইজ দ্য প্রবলেম যদি কেউ আপনারা মেডিকেল প্রফেশনাল ডক্টর হল এটা হইন I am a professional, you are a professional, there are lots of professionals around. We have to listen to our clients. You have to listen to your patient, I have to listen to my client. আমরা যদি ক্লায়েন্টের কথা শুনি না আপনি পেশেন্টের কথা শুনি না how can you treat them? And you are getting paid for it, it's not a free. NHS থেকে আপনি ফি ফাই বাই আপনার পয়সা দেখা করব লাগি। Well, in terms of this sort of situation, in terms of service complaints, professionals who are not acting properly, obviously there is a complaint system in place, so one can complain. আপনার sorry to interrupt you, there are two complainer মাঝে দুই ধরনের একটা তো হলো কি ইন্টারনাল আপনি সার্জারির আপনার হেড অফ সার্জারি যে আসেন প্র্যাকটিস ডাইরেক্টর ছাড়াও মানে জিপিএল তো দুইজনের বা চারজনের পার্টনার থাকেন আপনারা একটা ফর্মাল ইনিশিয়াল হইল গিয়া সার্জারি তিন রাইটিং মুখে হইলে অনেক সময় হয় না যদি একটা সিটি লেখাইয়া কেটা সমস্যা ফাটাই দিবা তারপরে যদি তারা একটা ট্রিট করেন না আপনারে তাহলে আপনি এনএইচএস ফোন করিয়া কমপ্লেইন ডিপার্টমেন্টে তারা কইব বলে আমার জিপির সার্জারি থেকে আমি স্যাটিসফ্যাক্টরি সার্ভিস পাইলাম না অথবা এর ফাইনালি জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিলও যাওয়া যায় কমপ্লেইন লাগি। আর তারপরে আরেকটা পদ্ধতি আছে which is very very simple, আজকাল তো সার্জারি হল বহু আছেন এক সার্জারিতে আপনার ভাল লাগছে না আপনি দুলিয়া আরেক সার্জারি যাইতে পারেন, সো দ্যাটস অ্যান অপশন। কিন্তু সব সার্জারি হলর দরকার হসপিটাল ডাক্তারের সার্জারি ডেন্টিস্ট সবর ওয়েবসাইটও কমপ্লেইন প্রসিজার থাকা কথা আর ও কমপ্লেইন প্রসিজারের মাধ্যমে সব সময় ইমেইলের মাধ্যমে অথবা চিঠির মাধ্যমে
আপনারা কমপ্লেনটা রেজ আর আমি করবেন। আরেকটা জিনিস কইতাম চাইলাম, যদি আপনারা ডেন্টিস্ট বা ডক্টর বা এনি প্রফেশনাল, স্কুল টিচারও বলা, আপনার ফার্মাসিস্ট, এনি প্রফেশনাল ওর কাছে আপনি যদি যাইন সার্ভিসও লাগি, আর আপনার যদি স্যাটিসফ্যাক্টরি রেসপন্স পাইন না, ফলে কথা হইল কি আপনি আপনার জানার অধিকার আছে, সে তাইন মানথান পরিচয় জানার অধিকার আছে, এবং আপনি নোট করিয়া তার পরিচয় নাম আর তার পজিশন ইনকিতা লই আইবা, তারপরে আপনি ফর্মালি আপনি গিয়া প্রয়োজনে আপনি কমপ্লেন করতে পারবা, and you can take legal advice even if necessary. আর সিমিলার ওয়েতে লয়ার হলর যারা আমরা আছি, আমরার কাছ থেকে যদি আপনারা ঠিকমতো সার্ভিস পাইন না, আপনার আর অধিকার আছে হেড অফ দি প্র্যাকটিস যারা আছেন তারা কাছে ফর্মালি আপনি লেটার ফাটাইতা অথবা কমপ্লেন করতে বলে তোমার ফার্মর বা তোমার প্র্যাকটিসর অমুক লয়ারের কাছ থাকি আমি অমুক দিন ইসলাম, আমি রং অ্যাডভাইস পাইছি বা ঠিকমতো সার্ভিস পাইছি না, আমি কোয়েশ্চন জিজ্ঞাসা আনসার দেওয়া হয়েছে না, বা হোয়াট এভার দ্য রিজন মেট বি, তাই যদি আপনার উইথিন সার্টেন ডেজের ভিতরে তার কমপ্লেন প্রসিজার থাকে সব প্র্যাকটিস, যদি দেন না রেসপন্স স্যাটিসফাইড, আপনি স্যাটিসফাইড ওইন না তার রেসপন্সে, তাইলে আপনি কমপ্লেন করতে পারবা লিগাল অম্বার্সম্যানের কাছে। আমি দেখছি ইনসিডেন্টালি আই হ্যাভ টু সে আই হ্যাভ সিন এ নিউজ রিপোর্ট লাস্ট উইক, বাংলা একটা নিউজ পেপারও গত সপ্তাহে আই থিঙ্ক লাস্ট ফ্রাইডে হেডলাইন দেওয়া হয়েছে যে ইস্ট লন্ডনের ইমিগ্রেশন ব্যবসা এখানে খুব ডাউন, আর অনেক ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইজার হলে তারা মানুষের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে যখনরা লুটফাট কররা পয়সা, এবং আরেক লয়ার একজনের ওপিনিয়ন দেওয়ানো জিগাইছেন এক লয়ার ভদ্রলোকরে ল ফার্মর সলিসিটার একজন তাই যে কিতা করা যায় তাই হেন কইছেন লিগাল অম্বার্সম্যানের কাছে কমপ্লেন করতে পারবে। ইটস এ গুড অ্যাডভাইস হি গেভ, and immigration advisors that are there also some of them are regulated. আমি just for everybody's benefit there are several legal regulatory bodies here. আমরা যারা ব্যারিস্টার হল যারা আছি প্র্যাকটিসিং বা নন প্র্যাকটিসিং ব্যারিস্টার যারা আছেন, আমরা বার স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড দ্বারা রেগুলেটেড, ওকে, বার স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড আমরা রেগুলেট করে, আর যারা সলিসিটার্স হন তারা রেগুলেট করে সলিসিটার্স রেগুলেশন অথরিটি। কিছু আছেন লিগাল এক্সিকিউটিভ আছেন, লিগাল এক্সিকিউটিভ আর একটা প্রফেশন যে একটা স্পেশালিস্ট সার্টেন এরিয়া প্র্যাকটিস করেন, তারা কেউ ক্রিমিনাল করেন, কেউ সিভিল করেন, বাট দে আর অলসো রেগুলেটেড বাই ইনস্টিটিউট লিগাল চার্টার্ড ইনস্টিটিউট লিগাল এক্সিকিউটিভস। আবার লাইসেন্স কনভেন্সার আছেন আর একটা, সো অল প্রফেশনালস আছেন রেগুলেটেড, এবং তারা রেগুলেটরি বডিয়ে সুপারভাইজ করে তারারে। তো আপনারা এগুলা মনে রাখবা যদি আপনারা প্রপার সার্ভিস পাইন না। I think I need to mention immigration jara advice দেন তারা they are regulated by OISC, Office of Immigration Service Commissioner. এখানে আরেকটা জিনিস আছে, কিন্তু এই অফিস অফ ইমিগ্রেশন সার্ভিসের কয়েকটা লেভেল আছে, কেউ আছে বেসিক লেভেলের অ্যাডভাইস শুধু দিতে পারবা, কেউ মিডিয়াম লেভেলের, কেউ কিন্তু হাইয়েস্ট লেভেলের। তো অনেকে কিতা করেন বেসিক লেভেলের লাইসেন্স লইয়া হাইয়েস্ট লেভেলের কাম করেন এবং মানুষের 12টা বাজাই দেন, কারণ কম্পিটেন্স যদি ইনাম না থাকে তাইলে মানুষে ইউ ক্যানট, যদি আপনি শুরু করেন কাম আপনার নলেজ এবং এবিলিটি লাইসেন্সটোর বাহিরে গিয়া যদি আপনি দেওয়া শুরু করেন, দেন দ্যার ইজ অলওয়েজ দ্যার ইজ এ ডেঞ্জার মিস্টেক, প্লাস আপনি ব্রেক করলা আপনার লাইসেন্স। সুতরাং এই সমস্ত জিনিসও ওই যে রিপোর্ট যে একটা নিজের আইসে একটা এটা কমিউনিটি বেনিফিটর যেহেতু একটা ইস্যু আছে, এর লাগে আমি কইরাম, এবং ইসলামও আমরা বেস আছে, দিস ইজ ওয়াই আমি কইরাম যে আপনারা যদি সের কোনো প্রবলেম এরাইজ করে উইথ ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইজার্স অথবা সলিসিটার্স অথবা ব্যারিস্টার্স, রেগুলেটরি বডির লগে আপনারা যোগাযোগ করিয়া আপনারা কইতে পারেন, কমপ্লেন করতে পারেন, বাট ফার্স্ট কন্ট্যাক্ট দেম and then go to the regulatory body. If you're not satisfied, then to take the issue up and then Yeah. take it to the regulatory body. I'm told that we are going to be going into a break very, very shortly. And of course, just to give you a reminder that you can text us, you can email us. Of course, I know many of you have been calling us as well. And if there are questions that queries we can't resolve today, as we have done on this show, on last occasion we had some queries, questions, at tarpore throughout the week, many of you have come forward with your texts and we summarized those and we were able to answer them. So without any further ado, we go to our last break, and we look forward to engaging with you in a very short while after the break. So thank you very much for engaging with us, and we hope to be with you after the break to answer your questions and queries. Thank you very much. Assalamu alaikum.